ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಾ ಏನು, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೋಗೋದಾ? ಒಂದು ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. 3, 2, 1 ಕ್ಲಾಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿಕ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನೀನು ಯಾಕೋ ಮೈಕ್ಗೆ ಮಿಕ್ ಅಂತ್ಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್. ವೈ ನಾಟ್ ಮೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್? ಇಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ನಾಟ್ ಮಿಕ್ರೋಫೋನ್. ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಕೇಳಿದೀನಿ. ನೀನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂಸ್ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ. ಹೌದಾ? ನೀನು ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಮಿಕ್ ಅನ್ನೋದು? ಜನರಲಿ ಹೇಳು, ಈ ಥರ ಇವನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳು. ದೇರ್ಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾಕಪ್. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಐ ಸೇ ಮಿಕ್. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಸೇ ಮಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಮಿಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಬಟ್ ಯು ಸೇ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ don't know that you have heard? You are saying both, man. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ there are some things that you have knowledge of, but you don't know how you got knowledge of them. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋವಾಗ, ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿರ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲೋ ಓದಿರ್ತೀಯ, and you will know that knowledge. But I know where I got the intel from. So what you are saying is like ಕನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹಿಂಗೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದು, ಬಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಕ ನೆಪ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲಿಂಗ್, ಎಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮುಖಾನು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ That's what that emotion is. What you have, you have enjoyed everything, but you don't know, you don't remember. That is true. I don't remember where I know, like where I have learned how to pronounce these words, but I think what you are saying is right. It is microphone only. I will try and say mic from now on. No need, man. You can continue with mic. Yeah, mic is a nice word ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಯಾವ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವರ್ಡ್ ನೈಸ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಯಾವುದೋ ರೂಸ್. I don't know what is nice in that. What you found to be nice in that? Is it because of the word R and S, which sounds good when they're together? Ruse seems like a very fun word to say, like a shenanigan sort of trick word. ಇವಾಗ shenanigans ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ನಿಂಗೆ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ shenanigan ಕೇಳಿದ್ರೆ if I say it, then you'll have to bleep it again. So I don't want to say it. ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. shenanigans. Oh shit. You got it right. I got it. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನ ಹೆಸರು ನಿಹಾಲ್ ಬಾರಿಕ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ, ಬಟ್ ನೀನ್ ಬಾರಿಕ್ ಅಂದಿದ ನಂಗೆ ಏಜ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಬಾರಿ, ಓಕೆ, ಬಾರಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಾರಿ, ಇದು ಬಾರಿಕ್. ಬಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ನೈಸ್ racist thought we are having. Hey, we are not having any racist thoughts. We are having fun thoughts. I like the word racist, man. It's nice. I also like that word. It has a very nice tune to it, like racist. Flow ಇದೆ wordಗೆ. It brings the competitiveness also. Competitiveness ಅಂದ್ರೆ? Race, I don't know what racist you were talking about. I was talking about race, man. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೇಸ್. ನಾನು ಏನು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ರೇಸಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ರೇಸು. ವಿಚ್ ರೇಸ್ ವರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇಸ್ ಇನ್ ರೇಸಿಸ್ಟ್. ಹೌ ದ ರೇಸಸ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕಾರ್ ರೇಸಾ? F1? ಇಲ್ಲ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒನ್ ರೇಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬಿಗರ್ ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ರೇಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆ ಥರ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏನು ಈ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಫನಿ ಥಿಂಗ್ ಹೌ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ defensive and all those things. They put lot of research or funds into ammunitions and all those things. But iron is that everybody wants world peace. I think nobody actually wants world peace. At least the people at the people who have all the power. I think what they want is they want to control. Yeah, control. They want control, not peace. They might get some joy out of it, like
ಕೀಪಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ultimately at some day they going to die, right? They are not like immortals or anything. Won't they know that, or is it like they want to enjoy that part of life? Like ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಪ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್, ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಥರ ಎಲ್ಲ. ನನ್ಗನ್ಸೋದೇನೆಂದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ at some point we should think that I might be in his shoes at some point. ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, if that thing happens to me, how will it be? I feel that they won't have in their mind. I feel if people have that, at least that much thought before performing any action, that will improve a lot society wise. One thing ಏನಂದ್ರೆ, like you said, they know that they're going to die, but still they try to control everything and act like they're going to live forever or something like that, right? The way we have to think about this is, some people can be really smart, like extremely smart in many things, but at the same time they can be extremely foolish in other things. That is true for us also, that is true for them, that I think is true for everyone in the world. And that is where the problem is. They are extremely smart at controlling, manipulating, leadership, all of that, and at other times there are blind spots where they become extremely foolish in recognizing the futility of it. There's a problem with how brains work. You can't do anything about it. But what I want to know is, what am I being extremely foolish about in life? That I want to know. Because there must be something. Why do you want to know about it? So that I can rectify it. What will you do rectifying it? I will improve the situation, my own situation. Are you not happy with your current situation? I don't think anyone is happy with their current situation. That's why we get up and we do things. If we were happy, we would be sleeping. Yeah, you can. You're just not choosing that. That's all. It's not your choice to make, bro. It is, man. It is not your choice. You might think, but it is not your choice. It is your choice, but you're not making that. That's all. Happiness is not a choice. They say happiness is a choice, but happiness is not a choice. Otherwise, everyone would choose to be happy. Yeah, but they don't want to. That's all. They can't. Can't anta alla. They can be, but they don't choose it. They choose the other part, and then they try to find happiness. I don't know about how other people's brains work, but at least ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, the basic human status is that you are sad and you do everything to get out of sadness and find peace and be happy. Whether that is sleeping or eating food or talking to friends or even playing video games, working, etc., etc. Time should pass so that your basic boredom is reduced, things like that. So on the quote kelide nanu, happiness is peace in motion and peace is happiness at rest. Okay. So when you have peace, you don't need happiness. When you are happy, you don't need peace. ಇವಾಗ ನೀನು ಹ್ಯೂಮನ್ದು ಬೇಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಡಿರೈವ್ ಅಟ್ ದಟ್? Because human beings always want to do things. That's why they want to do things to engage their mind, and boredom is also a form of sadness. ಅಲ್ಲ, ಟು ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದೆ? ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಏನು? ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್. ಸೊ ಅದು ಬೇಸಿಕ್, ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು, even if you give someone food, shelter and water, whatever are the basic things needed to sustain them, the mind can't be at rest. Like ಒಂದು ಗೋಡೆನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Everything is technically possible. It comes to that individual. It comes to the human brain, not just the individual, the brain. ಇವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. It comes down to the structure of the brain, and most people's brains don't have that. I actually don't know anybody's brains which has that structure where it can stare into a wall for 10 years. It can, man. ICU patients ನೋಡು. Huh? ICU patients. ಅದೇ ಮೆಂಟಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ICU ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡು. They can't move their body, they can't do anything, they don't have
ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಓ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಮೀನ್ ಇದು ಕೋಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ICU ಹಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೋಮಾ. ಹೌದು. ICU ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್. ಬಟ್ ನಾನ್ ದಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನ್ ICU ನವ್ರು ಆತರ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಿರೋದು ಯು ಸೈಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟೇರ್ ಇನ್ ಟು ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಆ ಥರ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ದಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾಲಿಟರಿ ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಜೈಲು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. That solitary confinement guy will be very happy when he gets out of solitary confinement. It is not that they can stare into the wall, they are forced to stare. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ವೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್? Without also, I don't think you can turn into that way unless you are mad or something. If you want people to be coma patients, if you want people to go to coma voluntarily, then I think those people are mad if they want to get into coma state. What if it's just, let's say, kind of knowledge gap or realization difference ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ? I can think of people to be sane, those who don't want to exist or those who want to die. That is fine. But going into coma, that is like saying, I want my body to persist, but I don't want my brain and senses to be like, I want to remove all mobility from body. That is mad to me. ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಅಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಹಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ ಥರ ಇರೋವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ maybe some people might not like it, but there are chances that few people, when they're forced to be in certain period of time ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ, they'll get used to it. They'll be like, okay, this is my life, I have to do this thing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು they'll get used to it. On the contrary, you can do it without being forced in such thing. You can live your life like that without being influenced by anything, to be okay even if you don't have anything. ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹಾಗೇನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. Yeah, but those people are also looking at nature. I'm saying you can't just stare at walls ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. You can be just still ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. You can see something and then you can just be, is what I'm trying to say. Okay, I'm not saying that at all. I'm saying something entirely different. ಇವಾಗ ನೀನು ವಾಲ್ ಅಂದೆಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ವಾಲ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್. I'm saying you need something to occupy your mind ಅಷ್ಟೇ. That is all I'm making. That is the point I'm making. You just need something to occupy your mind. ನೀನು ಇವಾಗ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೂ ಏನೋ ನೋಡೋದ್ರೂ you are still occupying your mind, right? ಇವಾಗ ಅವ್ನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವ್ನಿಗೆ ಆಚೆ ಹೋದ್ರು ಒಂದೇ, ಆಚೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ He will hear something. ಕಿವಿನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ that guy, I don't know how his brain structure is. That is, his brain structure is different because his senses are different, right? So I am talking about normal human beings. I won't even say normal, I will say majority how they are, because I don't want to discriminate, man, against different people who are different. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಲ್ಲೊಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಕ್ ಹೊಡಿತಾರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ತಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಇರೋದು ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಬರೀ ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವರು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. I miss the old age films, man. Once again, they want to control there also. Let's forget about countries trying to control other countries. You have boards which are trying to control what other adults in your own country are doing. You know what's funny? ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ
ನಾವಿದ್ದಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲೂ 90s ಕಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ದೇರ್ ವರ್ ವೆರಿ ರೌಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಬೋಲ್ಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಡೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರಂ ಟೈಪ್ಸ್, ಆ ಥರ ಟೈಪ್ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್ ಕಿಡಿಶ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ, ಐ ಫೀಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮೂವೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅನ್ಸೆನ್ಸರ್ಡ್, ತುಂಬ ಇತ್ತು ಸ್ಲರ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮೂವೀಸ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಾ ಇತ್ತು ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ ಥರ ಇತ್ತು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶೋಡ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವೇ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೇರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮೋರ್. ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ, ನೌ ಈವನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಫ್. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. You are saying there should have been more censorship back then. Ivaga people already know there is no. It's like you know what they are trying to say or what they're so it's like you're just trying to soft cover ಆ ಥರ ಏನೋ safety policy, do something. It doesn't make any difference. See, if you are trying to restrict, then just tell them head on that you're not supposed to add in these things. Be strict about it, so that when they are directing the movie, ಅವಾಗಲೇ ಅವರು ದೆಲ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆನ್ಸರ್ ಔಟ್ ದ ಎಫ್ ವರ್ಡ್, ದೇ ವಿಲ್ put F, they will put 2 stars and they'll put K. We all know what it is. ಹೌದು, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥರ. It's like having your cake and eating it too. ಏನದು? ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ when you have cake you are happy, right? When you say have, you are meaning like ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಕೈಯಲ್ಲಿ. Okay, I thought eating having ಥರ. Okay, you are happy when you have cake because you know you can eat it. But while you are eating cake also you are happy. But imagine if you have cake in your hand and you are also eating it. That is not possible unless you have a lot of cake. But so that is a situation where you're trying to have your cake and eat it as well, which is what censorship tries to do, right? They want to show like they are censoring, but they also want to keep those words in, because movie will run if there are a lot of cuss words. And I don't know, maybe see ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ he wants to have it, ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅವನು ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಔಟ್, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅವ್ನು ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇವಾಗ ಬ್ಲಡ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ನೋ ಸರ್ಟನ್ ಮೂವೀಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ದಿಸ್ ವೇ, then it's up to the audience, right? Okay, this is what he should be expecting and all those things. But yeah, once again, ಬಟ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನನಗೇನೆ ಈ ರಥಾವರನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೀರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಐ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೋ, ಅವ್ನ ಕಣ್ಣೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಕಣ್ಣ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಏನೋ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ವಿಲನ್ಸ್ ವಿಲ್ poke his eyes and remove it off. But they won't show those thing and all, but only expression matra, villain expression matra ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. But you can imagine it. Okay, I mean I cannot, but yeah, you can. Okay. So ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರೋದಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಸರ್ಜರಿ ಏನೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ.
I don't have like problems like that. I can see any kind of mutilation or core or anything, and it will not phase me. But I don't know. Maybe that is just on the screen. In real life, it might phase me. I don't know. ಸೊ ಆ ಥರ ಮೇ ಬಿ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಲರಿಂಗ್ ಔಟ್. Okay, okay. Ivaga, say you hurt your hands or something, and there is blood. ಅವಾಗೇನಾಗಲ್ಲ. Nothing happens to ನಥಿಂಗ್ you. ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. If it's your own blood, nothing happens. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಫೇಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫ್ರೂಟ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ಕೋ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಓ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದೇ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. It's more about you're scared of getting cut with sharp objects. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಇವಾಗ ಆ ಥರ Like you don't like to see a slit in your skin. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಇವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋ, ಅವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳಾಗ ವೆನ್ ದ ನೀಡಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ವೇನ್ಸ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫೇಂಟ್. ಈವನ್ ವೆನ್ ಹೀಸ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ದ ಟಿಂಚರ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನನಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, so for me, it's more like when he's rubbing the tincture, I don't like it because I know he's going to poke the needle. So I look the other way. But if the doctor has already poked the needle and it is already inside my body, that time I don't mind. I can look at it for however long because I know that prick is not going to come anymore. It's only going to, he's only going to remove it. And I'm fine with that. It's just that point where the doctor is pricking. That is the point which I don't like to like experience. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋ ನೀಡ್ಲು ಸಿರಿಂಜ್ದು, ಅದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೈ ನಡ್ಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದು ನನಗೂ ನಡ್ಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ನೀಡಲ್. ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಆ ಥರನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ಲೈಕ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್? ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50 ಐ ಥಿಂಕ್. ನನಗೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಗೋವಾಗ, ದೇರ್ ವರ್ ಫ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್. ಅವ್ರು ಚುಚ್ಚೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಕ್ರೇಜಿ ಅವರು, ಟ್ಯೂಬ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಆಗೋದು ನನಗೆ. ಅವರು ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಅದೇನಾಗೋದಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ಸು ಕ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾ. ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಾಗ ಒಂದು ಇದಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ಯೂಬು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಥರ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಯರ್ಸ್ ಯುವರ್ ವೇನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ. ಆ ಕೈಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಪಿನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ಐ ಹೇಟ್. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನೀಡಲ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ? ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಥಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಆವಾಗ ನೀಡಲ್ನ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಹಾಕೋದವರು. ಸೊ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ನೀಡಲ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದೇರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇನ್ ದ ವೇನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಪೇರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಾಟ್ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ನೀಡ್ಲು, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಪೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕ್ಲಾಟ್ನ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪಂಚರ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನ್, ಐ ನೀಡ್ 1 or 2 minutes ಮ್ಯಾನ್. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫೇಂಟ್. ನೀನು ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. I think you would have heard of it. It's called ಇರೋ ನನಗೆ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಡು. ನಾನು like real ಆಗ? I thought you were just doing it for the joke. ನೋ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡು, ನಾನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ.
Just give me some time. I'll come back. A few hours later. One eternity later. Multiple eternities later. Yeah, hello, man. Hey, are you all okay now? Chocolate hakonde bage. Okay, ready for round two? We are changing the topic. Yeah, but I want to tell about that movie. Movie ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Jigsaw ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. Okay. Not Jigsaw, actually Saw ಅಂತ. Saw ಗೊತ್ತು. But have you watched any of it? No, I've seen only a couple of scenes. Second movie ನಲ್ಲಿ there is a scene where there is a tub of needles, like a huge hole, Okay. syringes with needles attached to them, and she has to fall into it to get one particular syringe which has the anti-venom, and ಬೀಳ್ತಾಳೆ, and when she gets back upright, some 50 needles will be sticking to her in all parts of her body. That scene is the most goriest scene, at least in terms of needle horror that I've seen. There's no blood or anything, not much, but it is very horrific. ಇವಾಗ ನೀನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಇದು, ಐ ಕುಡ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಸೀನ್ ವುಡ್ ಬಿ. ಇವಾಗ ಬಾತ್ ಟಬ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. She's falling into it. She's diving into it like it's water. And the environment would be like greenish tone or something. That's what I assume from the Saw series usually. There is a greenish tone in the second movie because they're all locked in a dungeon-ish house sort of thing. See, even if I didn't see the movie, I could visualize it. You should try to make a horror video. You have a nice visualization when it comes to horror. But marta martane you will faint, I feel. But usually ಗೋರು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಚೂಸ್ ಹೌ ಐ ವಾಂಟ್, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಥರ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್. No tension, full relax. No tension, full relax. That will be our podcast name. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದರೂ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.